я добрался до такой игры, как Call of Cthulhu. Я очень давно хотел в нее поиграть, но... Опс. Я очень давно хотел в нее поиграть. Опс. Упс. Так, сори, я настрою сейчас стримчик. Так. Микрофон. Чтобы было понятно, нормально меня слышно или нет. Вот, супер, все вроде. Теперь мне нравится. Так, сори, что там двойной звук. Все, я отрубил. Громкость, ну и погнали. Вообще, давайте лучше расскажу про эту игру. Кто не знает, над этой игрой работали очень крутые ребята. Даже включу вот фаундера, да. Ой, чувак погиб. Вот CNI Studio, они пичнули эту идею, и, в принципе, должно было все быть круто, но в последний момент их, по-моему, короче, их как-то опрокинули с игрой, и сказали, что, чуваки, вы что-то какое-то говно делаете, оно не будет продаваться, и вообще идите нахер. В итоге так получилось, что наняли другую студию, которая начала делать игру Sinking City. И примерно в одно время вышло две игры по мотивам, собственно, Call of Cthulhu. Так вот, это основная игра, и как многие чуваки, как критики ее не очень хорошо восприняли, но вот комьюнити очень даже было довольно тем, что в этой игре есть, что она из себя представляет. Тут классный сюжет, классные диалоги, не так много экшена, и, в принципе, ты действительно расследуешь, ты действительно, да, то есть ищешь, разгадываешь пазлы, выступаешь в роли настоящего сыщика, и, короче, реально крутой геймплей в этой игре. Но, конечно, поскольку это не AAA тайтл, тут есть некоторые огрехи, типа так себешные анимации персонажей, из того, что я знаю об этой игре, что мне не понравилось, потому что, поскольку я привык проходить просто AAA тайтлы, либо очень с плохой графикой тайтлы, и вот что-то посередине меня всегда немножко напрягало. Но, да ладно, короче, давайте погнали. Я что-то распизделся тут, блядь. Мне, кстати, пришлось включить на Xbox русский язык в меню, потому что у меня обычно английский стоит, и из-за этого мне минут 5 пришлось ждать, пока все это перезагрузится, установится. Оказывается, у меня еще патчи не стоял, который добавляет русский язык, поскольку я на бете сижу. Ну, собственно, кстати, в бета-версии дашборда только есть Twitch, потому что он как приложение еще не доработан, что ли. Короче, он в бета-тесте на Xbox. Как бы это странно не звучало. Так, Бостон, Пирс, ветеран Первой мировой войны, пытается заглушить свои воспоминания алкоголем и снотворным. Он стал частным детективом, но никак не может найти дело, способное вести его из апатии. Пирс должен как можно скорее найти нового клиента, иначе рискует потерять лицензию. Кстати, забавно, что многие игры типа по Ктулху именно связаны с детективами. То есть, например, Зов Ктулху, Dark Corners of the Earth, которая, ну, самая, наверное, известная, которая вышла на PlayStation, на Xbox и компе. Далее Alone in the Dark мы тоже детективом играем, как бы, ну, вот, собственно, эта игра и Sinking City. Мы везде играем за детектива, как ни странно. Непонятная концепция, но, в принципе, как-то... Ладно, окей. Безумие есть благо. Богам смешные попытки у людей сохранить рассудок перед лицом неизбежной смерти. Говард Филлипс Лавкрафт сказал это. Тебя сожрали, походу. Или нет? Или да? Вот сейчас непонятно, это...
Да это заставка, 100% заставка. Я уверен прям. Потому что как-то качество изображения так себе. А, нет? Да ладно, это... Ну ладно. Ну, в смысле, не так себе, а так размазано было, что ощущение создавалось, как будто это даже просто записанная заставка, типа пререндера, а не даже на движке игры сделанная. Так, окей, акулки, расфигаренные. Причем, на самом деле, я помню. Вот, кстати, туман, тут видно, что сделан так себе, потому что, ну, как видите, он вообще прям отдельно от текстур, он не объемный, это просто вот типа слой такой, наложенный на картинку. Меня это не очень радовало, когда я в первый раз играл эту сцену. Я просто купил эту игру поскольку я коллекционирую диски, а в России продается только PlayStation 4 издание этой игры. Блин, мне ни хера не видно, вообще прям. Может мне поднять видимость? Потому что это какой-то пиздец. Ну, хотя, с другой стороны, так, наверное, и задумано. I hope. Ну его нахера. Так. So far, so good. Странный выбор кнопки для поднятия предметов, типа А, серьезно? Почему не X? Ну, типа, обычно А на Xbox это прыжок, а не действие. Окей. Я на всякий случай открою еще эту хрень, потому что, блядь, чё? Ты шо, блядь, дядя? Охуел? Так, ладно. Я могу прятать? А, вот. А, why? Там есть кто? Только туман дебильный. Так. Свечи какие-то галлюциногенные. What a putrid offering. Ладно, они просто живут в воде, чувак. Это не подношение тебе. ЛТ бежать. Так, окей. Да блин. Чё ты докапываешься? Я вообще сюда случайно, может, попал. А ты говоришь, что я был избран. Пока мне ничего не понятно. Да вы больны, дяденька. На голову. Да, виски. I wonder why I still take these things. О, подгружаются. Так, тлорные таблетки, окей. I used to be an avid Real reader. Engine. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Ха-ха-ха, в ЛГБТ. A good old story of blackmail in a speakeasy. Speakeasy. Это Natural офигенное sciences, слово. linguistics, archaeology. Ну, типа, вот я реально, кроме бара, ничего не могу придумать такого. I should get rid of all this Коктейльная. stuff.
Типа, прикольно, что комната прям рассказывает многое. Выключи это говно. Спасибо. Ну ладно, на самом деле старая музыка это прикольно, но мне не хотелось слушать. Типа, классно сделано, что вот прям Been a while проработано since I всё про этого jotted down something персонажа. other than my nightmares. Врать может сколько угодно, твердить, что лекарства воспоминания мне больше не нужно, но я знаю, что они вернутся, если стану принимать таблетки. Наверное, однажды утром я не проснусь. Ничего не снова слышу голоса, снова теперь и новые незнакомые. Вот типа классика вообще этих игр. Так, давай ответим. I'm listening. Алло. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Ой, блин, так, сила, фигня, красноречие, да. Я люблю говорить. Так, поиск, психология. Там навыка. Так, расследование. Так, это хорошо. Доступны очки опыта. Так, культизм, фигня, медицина, сила тоже. Так. Оказывать влияние. Слушай, слишком много. Фиганул, мне кажется. Типа... Хочу точно в поиск вложиться. В психологию. Типа, вот этим мне интересно. Остальное так все. Ну, типа, расследование. Повышает шанс установить последовательность событий, проанализировав. Знаешь что? Да. Я подтверждаю. Вот так мне хочется это сделать. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. Насколько я знаю... Так, What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming. Ага, окей. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. Понял. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and Круто сделано. all of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, Пошел ты нахер. it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look давай, carefully показывай. at this painting. Tell me А, all это the что мы видели во assumptions that сне. come to mind.
What am I Блин, supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? Это I переключение, placed я a понял, file on your между desk. It contains everything I have on записанными the affair. пререндеренными заставками и типа геймплеем. Так. Окей. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Окей, так, скетчи, хорошо. И картина. Ну, давай посмотрим. What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? О, открыто что-то так. Так, расследование, профессионал, ответ раскрыт. Her husband was a big deal on the island. Отлично. Police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. Вот. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Окей. Короче, в чем фишка? То, что в этой игре классная очень система вот этой прокачки, и типа, зависит от твоих скиллов, ты получаешь либо больше инфы, либо ты можешь там типа защититься лучше, или выбить информацию, все дела. Вся эта игра завязана на диалогах. И вот типа эту систему очень хвалят все. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Они еще так забавно говорят все. Ответ раскрыт. Так, узнать The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. Okay. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Okay. Find Warehouse 36. Darkwater? Never heard of the place. Where is that? Я It's хочу a small, полностью remote допросить, а island off the потом coast of типа Boston. ответить на Sarah главный lived there вопрос. with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Это похоже на этот Данвич или как она The называлась? Не meaning помню. could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Да. The sender's label mentions... That's right. And you think... That is what Go to Кто Dark... спросил? Окей. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything Sure. for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Забавно, как типа он такой, типа Darkwater. рассказывает ему все, а потом опускает. I think I've got a на- book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it.
According to this book, it was often mentioned Пауза during была whale странная. hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Отлично. All I have to do Не, is go to the приятно ж- port. Ой, блядь. I just hope that I can find a boat able to take me to dark water. Мне, короче, очень приятно, то, что тут можно, типа, послушать диалог и, типа, не вчитываться сильно, потому что тут текста дохерища, мне так лень. Пить, не пить. Блин, сложный выбор. Вообще, я считаю, что надо выпить. Давай. Подумаешь, блин, синякнул маленько. Ах. Еще разок можешь. Ну ладно, не буду. Так, вроде если ты эти медицинские книжки соберешь, у тебя опыт повышается, насколько я помню. А, ну вот, да. Рассудок. Чё там? Отлично. Улики. Так вот, типа, можно свериться. Прикольно вообще, что такая, типа, сложная система. То, что ты можешь там, типа, реально думать, как и что тебе делать. Потому что во многих играх этого просто нет. Плюс один опыт. Это прикольно. Даже получил ачивочку, что приятно. Интересно, что же будет, что было дальше? Notes. Я думал, тут будет получше загрузка, чем на PlayStation 4, но, видимо, нет. Даже Ваня не справляется. Но это же Ваня. Как Ваня? О, пошла. Но все равно ждешь, блядь. Когда ждешь, бесишься. Давай. Ура. О, заставочка пошла. Focus Home Interactive. Вообще, детектив, ну, типа, модельки персонажей, честно, уродливые. Типа, вот этот чувак просто пиздец, блядь. Я бы такого увидел в жизни, убежал бы нахрен от него. Кольцо на пальце носит. Значит, Сейла.
Наконец-то мы приплыли на Сиджайный остров. Игра вот прям по ощущениям времени 360-го Xbox. Анимация особенно лиц. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what Значит, wind наверное, brought you? арт-стиля, но все равно, как бы они достаточно Does the Hawkins case реалистичные. mean anything to you? Но A нет. sad story that we would all prefer to Туман, forget. как в Silent Charles Hill Hawkins HD may have been a ремастер. landlubber, Ну, в смысле, очень but плохо. he was a good man. And his wife. Ну, типа, меня он Sarah прям бесит. Он Hawkins. прям через текстуры проходит Nice и young прям woman выглядит and a очень great фигово. painter. What a tragedy. Так, про бабу это You сейчас, know what? по-моему, он спросит, а Go чё это, have a drink чуваки? at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. Ну окей, I'm going давай, for a look дядя. around the docks. Блин, хорошо, что для этой игры есть субтитры, потому что, блин, тут очень много диалогов, тут очень много всего, и диалоги... Так, это что, ламп, что ли? Как та самая? Окей, ее нельзя взять, ну ладно. И диалоги того времени, вот, типа, Prohibition is just a joke around here. 900-х, That это suits прям me fine. тяжелая тема для восприятия просто на... ну, для восприятия на... Как это? На ухо. Не знаю. Вот опять переход, типа, к пререндеру. К видосу, точнее. Почему? Нет ничего такого, что прям Xbox бы не потянул. Хотя, наверное, это просто сокращение бюджета. На всякий случай просто. Be careful. Конечно, мы их заметили, блин. Ну вот, типа, ее моделька нормально Let's get him сделана. another Вот, drink. типа... He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Так. You saw what happened. Давай. He's the troublemaker. Oh, you're a true mainlander. A real princess. You strut around with your la-di-da ways, and then, as soon as the pressure arises, you start squealing. Так. You don't have what it takes to drink my whiskey. You've got to earn it. I'm here for information, Окей. not for a fight. I prefer it that way. Хорош. Speak then. I reserve the right to answer or not. Ага, значит, ты козел. Блин, сейчас, секунду. Кот скребется. Неспокойный дебил. Так. I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Давай. Anything else? Да, дядя. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been before you came looking for a fight in my bar. Oh, come on. Слышь, дядя. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? А ты говнюк, а? The Stranded Whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a Death nostalgic Stranding sort of просто. guy.
The name, it reminds us of the golden age of Darkwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time. Кстати, реально, all первая the same. сцена прям Ah, напоминала but steeped in glory. Stranding. We've never known such Здесь, наверное, wealth еще since больше then. будет напоминать дальше. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her Да-да-да-да. paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, Это вообще другое, то, что the truth написано было is сейчас на really a экране. question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a Господи. bottle of whiskey? Her style made her famous. Господи. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own. Окей. I've got what I need. Anything else? Да. What can you tell We all then. Так, ну я все I've got узнал. anything- Тогда почему у меня подсвечивается? Do you know where this place is? The Hawkins warehouse. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the Okay. warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its okay. owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? О, господи, это такой скучный чувак. That'll be all for now. Слышь, дядь, давай с тобой поговорим. Есть тут еще? The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Так. А. Да-да-да, это типа когда сделку моряки сделали с чуваками этими, с Ктулху. Nightmares. Can hear things and voices whispering. We'll follow its reader and up. You like our song? We're true, son. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's Хорошо, a reminder хорошо. of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. Ну, I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. I saw the newspaper это clipping. прям такая штука. You don't believe it, do you? Watch Про what you чуваков say, young одинаковые man. носы. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the Okay. newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. What brought То же самое, whaling to an что end? было в газете. The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. I bid you farewell. Good night. So long. Так, ну теперь с бабищей поговорить. Ну, What you looking здорово, at, stranger? ёпта. I've rarely seen a woman who can hold her liquor so confidently.
What gives you the right to judge me? Ah, it was a compliment. So what? Let me drink, stranger. I told you to beat it. Чё, не будет? Типа, до нее докопаться нельзя? You have no right to treat us like this. And the doctor, what did he say? He laughed. My God. You said Так. Покурите. Идите в бар. Готово. Покурить с Брэдли, поговорить с Фицером. Окей. If you insist. Говно, блядь. Почему он мне не налил? Бесит. Ты кто? Ты никто. И ты никто. И ты никто. Это Брэдли, блядь. О, ребята, здорово. А вы кто? You're already in trouble. come on, can we sort nothing this for out? you here Бутлегеры. either. Ага. Please have drunk. Beat it. There's nothing to sort out. Your chum wanted Окей. to stir us up. Gentlemen, please move back. Да, реально, Death Stranding. Hey, Sullivan, can't you go any faster? Have you seen how old this thing is? If we force it too much, we'll break everything. Can't do Лол. that. But it's Крабики only еще a херачат. fish. A fish. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. The same goes for you, sir. Окей. Move along. Так. They seem to be very agitated about a dead animal. You're telling me? These fools think that putting the whale back in the water will bring about the end of the world. They're superstitious. Лол. If only you knew. They only listen to Captain Fitzroy. And not always. And you. Окей. I'm looking for this address. I like you, so I'll be frank with you. Don't go near the place. Don't try to get in. Why? Because I told you so. Learn to accept some friendly advice. Now, please, allow me to do my job. You can't understand. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. Ой, блядь, начинается. Типа, дядя, иди нахер. Потому что ты не лучший в мире трахер. Так, мне с этим придурком надо поговорить, или что тут еще есть придурки? I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman cat. Broken. Ну, нашел. This place seems half abandoned. Fishing equipment. Видно. Could do with some rust remover. A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. Блин, жесть. Низкий. О, Сила. нет. It finished up beached at the entrance to the harbor. Опа. Хорош. И я теперь... Я же нашел. Так, одна опыта доступна. И кем я могу стать? Красноречие, поиск. Поиск хорошо уже. Так, ну. Ум. Я психология. Шанс понять мотивацию человека по его поведению или с помощью анализа различных предметов. Слушай, я хочу красноречие сейчас скачать. И чё, не получилось, что ли, или чё? Почему он мне написал? Ну вот, да. Ага, так, подтвердить, да. Все, отлично. Что у нас? This Что man and есть в Fitzroy этих could be комнатах? twins. Человек похож на капитана Фицроя. Деревянная нога, понятно. What a общем, macabre twins. souvenir.
Видимо, да, от братика осталось. Окей. Офицер, у тебя что, есть брат? Так, у тебя ноги-то нормальные там, я посмотрю. Да, нормальные. I've brought out the Ну-ка. Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. These manifests are signed by Charles Hawkins. That's all I'll get from them. Broken. This place seems half abandoned. Это палуба, чувак. From here, I Не see палуба. everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Давай попробуем. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I'm surprised Charles Hawkins had goods to store, knowing that whaling stopped in 1847. I see that you're interested in the history of our island. Indeed, maritime activities ceased altogether at the end of the last century. I imagine that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't know with whom? No, it was none of my business. Говори про Darkwater, давай. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. Да, расскажи нам. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailors' return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the strand. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. Killer whales don't have many known predators. That's true. Ну-ка. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha! Indeed, you're right. Indeed, you're right. I was looking at your photograph. The one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Это полюбаться та баба, которая сидит в баре. Так, ну давай склад. I'm looking for Warehouse 36. Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. You know who the building belongs to, don't you? Да. Понятия не имею.
It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. I shall be on my way. So come back and see me when you've got... Окей, еще одно очко опыта получено. Хорошо. Так, 3. Херня. Можно отсюда убрать очки опыта? Я не хочу драться. Так. Нет. Ой. Всего 2. Окей. Все. Так, пошли. Вы место, смотрю, освободили. Подвинься, ёб твою мать. Козлы. Пройти не дают. Сучары. Здорово. Чё стоим? You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. Okay. This warehouse looks abandoned. No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. I shall take my... Так, понятно. Когда подошел, она заведенная, что ли? Мне, наверное, кажется. Эти предметы, блядь. Так. A handle. Активирует какой-то механизм. It must come from these old winches. This ratchet device seems to be usable. Окей. Хожу, ищу девайсы. Так, есть что еще? It looks like there's a way in under this grate. Так, ну поднимемся давай. Good. Угу. I could use this old winch to lift. Что еще надо-то? Вроде все. Нет? Спускайся, теперь ищи еще что-то, блядь. Нахуй. Знак вопроса. Тут нихуя нету. О. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Так. Чё мигает-то там? Так. О, господи, так. Что там у нас? Тут точно ничего нету? А, ну типа это показывает, что здесь загадка нерешенная, походу. Ну, блин. Я что-то не вижу пока нигде. Ни ответ, ни привет, ёпт. Вот здесь эту хрень я исследовал. И... Ничего пока не вижу. Так.
Погнали искать. А вот начались пазлы. Надеюсь, я недолго проведу времени в этом. Так, вот они отошли. Да-да-да. What could have done so much damage? Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. Дядь, ты похож на другого чувака и на меня сразу. Я пока обойду. Все, слава богу, типа время тут не идет, а то, блин, если бы еще время шло, типа тебе нужно это расследовать за 3 дня. Искуплять. Лол. Расследование дает мне возможность взламывать дома. Типа, окей. Hello, old friend. Оп. Да, убери, пожалуй, зажигалочку. Так, ну бухлишко-то мы нашли. Оу. Так, стекс. Это мне не нравится уже. Сен-Бернарс. Окей. St. Brendan, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Окей. Это странно, но... Окей. Даже нечего сказать про него. Не знаю, что это за Сейнт Брэндон. Ну, точнее, мне уже объяснили, что он делал. Кого он оберегает, точнее. Но не больше этого. Так, чувак, ты просто сидишь. Ты просто из Одессы. Так, туда меня не пустят, я понял. А вы, уважаемые... You live here? Привет. Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. Чё? How can I be the one who defaced your saint? I've just come ashore, you idiots. That's true. We're as drunk as lords. You bet. You could have gone by without us seeing you. Do not rile me. You can hardly stand up. He's right. We're no match. For the moment. We're annoyed. Okay. It's understandable. There's you, Well, our what's beloved about statue, Magellan, and yeah. then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. Чё? That's Алкаши. all we need for them to hear us. А, What brings you понятно, to dark этой water? бабы. The two guys behind you. What are they guarding? The А, bootleggers. вот эти два. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack. If only they would kill each other. Окей. Is it Cat who's shaking down Captain? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing Okay. at all. Прикольно, выбил инфу. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople. St. Brendan. Так, He отлично. protected Пропускаю whalers пьяные and просто fishermen like us. Until those assholes скучные defaced him. диаложки. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Isn't it a bit early for Звучит alcohol? странно. We got nothing better to do anyway. There's not much. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot. So we...
бедные чуваки. I've taken enough. We'll see you. Давайте. Удачи. Опа. Дядя, ты выглядишь так, как будто с тобой можно поговорить. Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? You and I are on the same side of the law. Oh, yeah? You don't want to know the truth behind this case. Are you saying our work was not up to snuff? Forget it. Блять. I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. What more can you say about the... Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? Okay. The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. You again. I told you to beat it. No need to get work. Так, сорьки, я вернулся. Блин, мне кажется, я что-то неправильно делаю. Мне нужно было просто вот типа 2 скилла вкачать из всех, что у меня, блин, есть. Типа, я вот вкачиваю вот эти, оставляю вот этот. Но, блин, это почти все скиллы, которые есть. И мне кажется, мне нужно вкачивать, скорее всего, сейчас поиск и красноречие или расследование. Просто тупо для того, чтобы лучше понимать кейс и типа раскалывать таких чуваков, потому что вот он меня сейчас опять нахер послал, меня почти все тут нахер посылают, и типа у меня ничего не получается. No, if it gets out, I'll have serious problems with you-know-who. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Ага, так, типа... Ща их можно на понт, что ли, взять или чё? Ну-ка попробуем. Who's this guy? No idea. You better keep it shut. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the 2 soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. Окей, так. I've got to get inside. It's your boss who sent me. Oh, yeah? And why didn't she say anything to us? She sent me to see who's filching her stock. I don't know what you're talking about. You got no proof to back up your claims, and I'd advise you against snitching.
If I can't... What's with you wandering around? We saw you talking. Go die a Ты чё? Вы чё, охуели, что ли? I went to see the statue. What makes you think We're bootleggers, not savage. Who do you think defaced the statue? What do I know? The sailors. Who else, in your opinion? Cat. She's your boss. What? Okay. You listen through keyholes. She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Перевод странный. Сейчас он сказал, типа, у тебя заложило уши, а он сказал... She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope you had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. So, who are you? Are you stupid or... I've just... Let's just... And we... She sounds frightening. Погнали. And she doesn't like to be talked about behind her back. Окей. What are you guarding? Listen, Bo... Так. I've got to enter the Hawkins warehouse. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into the... And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can... Окей. I bid you... Пойдем, значит. If I can't get rid of those two, Вот Кал. I'll have to look for another way. Back in the water, you shysters, you're crazy. Так, опять начинается, да, эти долбоёбы орут. Так, ладно, пойдем еще раз попробуем поговорить. What? Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, you could abandon your post. It's just a little drink. We taught those guys a lesson. We'll return right after. It's just that standing guard in his alley makes your throat dry. That fool Fitzroy can't keep his dogs on a leash. I'll have to send him a more clear-cut message. Что там? I told you to beat it. Так. I told you to beat it. Beat it. Beat it. No one wants to be defeated. You again. Так. What do you know about the Hawkins warehouse? If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? Okay. First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? I read the article on the interesting local... Don't get it into your head to repeat that round here. On that day, the crew of the Scylla caught an exception. The biggest whale ever caught. They saved Darkwater from... What can you tell me about it? We all knew she was famous on the mainland. Then... I've got what I need. Anything... Captain Fit... Oh, yeah? That must have been before you came looking for a fight in my... Oh, come on. Drinking anything else? That'll be all. You like... We mean... That's true. I heard the Hawkins. An old family of ship owners. Блин, Tell me something I don't already know. диалогов озвучено. They were made much richer by the miraculous catch. You shouldn't talk about the dead like... We're not speaking ill, we're just saying that Daniel Hawkins made a fortune without taking any risk. There! You're speaking ill, you see? It's your proof that the miraculous catch really did happen. Окей, спасибо, чуваки. Да, блин, почему правым I bid you стиком farewell. управлять? Good night. Покасики, да.
That's it. Здорово. Maybe we should let him take it. No. No, the risks are too high. It's a And the book, doctor? after all. What did he say? Pure knowledge. Ой, так. А вы хули тут сидите, We're no блядь? longer at home on our own island. Calm down. It's not worth the effort. I told him, that flunky, that he'll see what a real sailor has in his belly. If you continue like that. Так, а что там за хуилый стоит? Ну-ка, пойду подойду к нему. Блин, полная жопа, что ты не можешь, типа... Здорово. А, ты просто ловишь рыбу? Блин, подстава. Типа подсказочку получить, куда идти. Но с другой стороны, это противоречит концепции частного детектива. Чё тебе будут, блядь, You're back again. показывать, What что can ты I... делаешь? Так. Apparently, the bootleggers don't want anyone hanging around the warehouses. They're part of Да the ладно. private property I mentioned earlier. And yet the place looks abandoned. Why guard the entrance? As a precaution, I suppose. All the warehouses are more or less interconnected by old sewers. You mean that there's a way to go from one to the other? I couldn't tell you if it's still the case today for all the warehouses on the island, but I think I can imagine what you've got in mind. You can always visit Блин.
Так. Сори, пацаны, у меня... Them if you're not the claustrophobic type. Так, и вот он нам сказал, типа, иди и перди, блядь. Ну, точнее, дойди сюда и заряди... Блин, прыгать тут нельзя, кстати, вот это бесит. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want. I shall... Типа, иди открой подземелье Кремля. Еще раз. Да, я понимаю, я все достал. Не хочешь открываться, блядь. Твою мать. Еще раз. Окей. Ну вот и чё. Я не понимаю, я вроде все установил. Блять, вот типа еще вот этот спуск. Ну. Я вот здесь взял эту штуку, да, я помню. Так. Еще раз. Вдруг я что-то... Может... Я что-то упустил? Да вроде не упустил. Опа. Упустил. It should be possible to mount this cogwheel on the winch. Все. Теперь можно. Наконец-то. Фух. Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this Давайте handle. без квиктайм ивентов. Блин, сейчас вот она опять перепрыгнула. Произошел телепортейшн. И чё? Блять, и что мне делать? Еще что-то искать, я не понимаю. Типа, я даже поставил тормозуху эту. Я не понимаю. Well, well. Так, ладно. A little mouse has got lost on our turf. You're not only inquisitive, you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? Так. This muddy alley is yours? Good for you. I've got work to do. I don't think that you've quite understood the situation. I'll tell you how things work around here. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. Is your name Kat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Давай попробуем. Or maybe not. Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. Ну, по крайней мере, меня не I'm getting прогули. careless. I didn't see that coming.
If I want to get into this warehouse, I'm going to have to deal with her. Так, пидорки. Well, did you miss her? I have an offer that could interest you. we're listening. I need you to keep them busy for a while. You send us to take the punishment while you go quietly about your business. What's in Yeah. it for us? What would convince you to help me? There's only one thing that'll get us to move. For sure. Bring us something that... Как раз. Look what I've got. You're a good guy, you. Follow me. Давайте. Cheers, you jackass. I don't feel well. Hey, where are you going? Say that again. I hope for your sake that I didn't hear it. No, it's not what you think. It's just that you shouldn't hide your... Так, ну, я играю в детектива на похуй, так что я не буду пытаться их спасать, но надеюсь, что они живы. Так, тут нихуя нету. Что тут у нас? Давай. Отодвинем, блядь. Let's see. Давай. Расследование. Открывает нам Perfect. побочки. Oh, По this place почкам. stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Блин, я посветлее сделаю, что-то мне кажется очень-очень темно. Вот так. Давай. Чё? Окей. The glass is shattered, это- like someone smashed it. Was it before or after the removal of these bandages? Le Petit Parisien. Who might keep a news clipping about Sarah Hawkins? Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Ага, так, вот. Подожди. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place can't sleep? I know how that feels. It smells as bad as it looks. Вот. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Так. Чуть посветлее стало, а то вообще нихуя не видно было, блядь. Так. Окей. Так, мы все вроде досмотрели здесь. Погнали на выход. Все, больше точно ничего нету. Вроде нет. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! You again. I told you to stay Да, away я. from this warehouse. Попытаться угрожать. Нет, не получится. Так. Look around you. Someone has settled in here. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene?
Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, Shut the damn it. door. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. Опа, привет, коза. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Реально напоминает, особенно этот замок, это еще напоминает Call of Cthulhu. Dark Corners of the Earth, там тоже миссия первая же, когда ты типа частный инвестигейтор, ты приезжаешь типа в особняк на горе, хочешь перестрелку с оккультистами, которые заперлись в этом особняке, находишь о себе какую-то информацию, да, что они за тобой следили, они, причем на тебя не атакуют, они просто убивают сами себя, и дальше ты уже находишь секретный тоннель, идешь и находишь инопланетян. Как я все объяснил? Ну и потом, типа, тебе башню сносит, и ты чуть в психушке не вешаешься. Такая вот веселая игруля. Scary. Даже particle effects есть. Ну вот это очень хорошо сцена смотрится. И даже похоже на как будто... Не на движке игры. Ну, точнее, на движке игры, только... Не в реал-тайме, а pre-recorded. Что ж я раздевался-то так? Какой же он урод. Да. Все в крови. И... Well, here we are. Hawkins Mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have a... Типа он всегда этот типа мент еще такой типа, о, блядь, что-то мне вопросы задаешь. You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha!
You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Да, знаешь. I prefer to be prepared. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's Could he be a problem? Okay. Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Okay. Night. I'll go with you, if only to reassure Silas. You stay here and keep an eye on things. Okay. But don't get the impression that I'll leave you alone inside the mansion. Jeepers! Ёпта. Ой. Poe's prophetic raven. Фух. Пошли нахуй, блядь. Так. Bradley was right. This place is much older than I imagined. Ну да. Потому что ты лох. Так, что есть тут? Нет, вы пустые. Звучит стрёмно. Можно взять? Нет, нельзя. Окей. Poor kid. Так. Хокинс вообще не любит. А, ой. Someone must really hate Charles Hawkins. Вот и о том же. Ебали все. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Да, есть такое. Так. Так, сладненько. Погнали сюда, дойдем. Найдем последнего человека, и, наверное, буду закругляться, потому что что-то залипаю. Так, все. Ну ладно, мэншн красивый, прикольно сделан так. Ага. Так, ладно, все. Я реально уже который раз залипаю. Чуваки, я обязательно пройду эту игру. Не знаю, сколько попыток мне понадобится на это, но я морально готов ее проходить. Я даже привык к таксешной графике. И на ноте такого прекрасного
особняка в стиле каких-нибудь игр типа Alone in the Dark, я заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, Epic EXP, на мой лайв-канал тоже на YouTube, потому что в Твиче не так удобно хранить, они сохраняются на всю жизнь. Ну и просто давайте обсудим, какую мне игру следующую пройти после Call of Cthulhu. Может, Dark Corners of the Earth начать. Все, пока.